Hello, my dear children. I am Lenita, your physical education teacher. I hope you are all fine in your home. Do you like physical education period? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡിനെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കാൻ പോലും മടിക്കും അല്ലേ? വാട്ട് വിൽ യു ഡു ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ് ഇൻ യുവർ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? In your physical education period, first you form a line and take attendance, then do some calisthenic exercises, play any one of game, isn't it? Do you know, in 5th stand you have a textbook. There are 5 units in your textbook. The first unit is My Body. Most of the time while playing, what will be the feeling? You will get tired, isn't it? Why is it so? What are the reasons? Does everyone feel the same? Many functions takes place in our body, producing energy from the food we eat and use it for various activities in one such function. How much energy do you need while sleeping or reading book? Very little, right? But what about running in the playground or playing football? You will need more energy. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് അത്ര എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, വളരെ കുറച്ച് എനർജി മതി. പക്ഷേ ഒരു ഫുട്ബോൾ തന്ന് കളിക്കാൻ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റണ്ണിങ് റേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് നല്ല എനർജി വേണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫീൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നല്ല ടയേർഡാവും. മാത്രമല്ല വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക. വിയർക്കുക മാത്രമല്ല, നല്ല ക്ഷീണം തോന്നും, ദാഹിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും, ഇരിക്കാൻ തോന്നും. Isn't it? What changes take place in our body while engaging in different games? We can understand this through interesting games, activities and reading. Let's start with the game. Name of the game is shuttle relay. I think all of you know the game. This game we are done in the 4th standard or previous classes, isn't it? The whole class is divided into teams of 4 children each. At a time, 2 teams can compete with each other. The time taken by each team to complete the game should be recorded. Teams that take at least time to complete the game will be the winners. This is an activity sheet. Put a tick mark against the correct option. Study the table that evaluates the obvious changes in the body before and after shuttle relay. The assessment in column B will definitely be yes. Why did these changes happen in a short period of time? It is because of the physical activity that there was sweating, fatigue and a rise in body temperature. Are these the only changes that happen in our body while involving in physical activities? No, there are changes in the heartbeat and pulse rate also. An interesting fact is that all these changes are related to each other. Let's learn how these changes happen when we indulge in physical activities. Let's watch a video. Today I'm going to talk to you about how to take a pulse. I'm going to show you how to check the pulse in the neck. You place your 2 fingers gently on the carotid artery. The artery is located just next or lateral to the prominence, which is called Adam's apple. You count it for 15 seconds and multiply by 4, then you will get the pulse rate. That is how many times the heart is beating per minute. Another way to check the pulse is over the wrist. You place your 2 fingers on your radial artery, which is located just above your thumb. Count it for 15 seconds and multiply it by 4. That gives you the pulse rate in 1 minute. Now that you have learned how to take the pulse rate, how are you going to use this information? First of all, you need to know what is a normal pulse rate, right? All right. So anything between 60 and 100 beats per minute
is a normal pulse rate. Anything less than 60 beats per minute, we call it slow heart rate or bradycardia. If it is above 100 beats per minute, we call it tachycardia. Taking pulse rate is also very important when you are exercising, because when you are exercising, you are setting up a goal. What is that goal? You are exercising to a target heart rate. Let's understand what a target heart rate is. There is a constant factor of 220. So deduct or minus your age from 220. The number you get is your maximal target heart rate. Normally, you should be exercising to 70 to 75% of this target heart rate. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. പൾസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Did you feel your heartbeat while playing or running? We always feel heartbeat in our body. But when we play games or engage in physical activities, we can experience an increase in it. Why does this happen? The valves in our heart close to prevent blood from flowing back when blood flows from different chambers in the heart due to contraction and relaxation. This process of closing and opening of valves is felt as heartbeat. ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാൽവുകളിലൂടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനുമാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. The pulsation of a functioning heart is called heartbeat. Normally, the heartbeat in a human being is 60 to 100 per minute. In a sports person, it can be close to 40 to 60. During a sports activity, the heartbeat can increase. To understand how far it can increase, you have to subtract your age from 220. Maximum heartbeat is equal to 220 minus your age. For example, നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ 220യിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഏജ് കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് 10 വയസ്സാണ് പ്രായമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 220 മൈനസ് 10. ഇങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. The device which is used to check heartbeat is a stethoscope. Physical activities and other bodily changes. ചില സമയങ്ങളിൽ ഓടി കിതച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും വിയർക്കാനും തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Why did this happen? Running is a rigorous physical activity. As a result, the organs in our body and muscles become more efficient and body becomes hot, resulting in a rise in body temperature. When the body temperature rises, certain activities take place in our body to control it. Sweat is produced as a result of this. We have learned how water evaporates to become water vapor when it is boiled. In the same way, the sweat formed in the body uses the temperature of the body for evaporation and thus controls body temperature. വെള്ളം തിളച്ച് ഈ വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറുന്ന അതേ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്വെറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, വിയർക്കുന്നത്. The device to measure body temperature is thermometer. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശരീരത്തിലെ ചൂട് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് thermometer. Let's conclude our chapter. Today's activity: check your minimum heartbeat and maximum heartbeat. Thank you for watching. See you next class. Take care.